Hola a todos, estamos de vuelta en Dragon Quest 11 para continuar nuestra aventura camino a Arboria. Pero antes de eso vamos a hacer una parada en el campamento para descansar y ir a la forja y forjar unas cosillas. Bueno, refundir más que forjar, refundir unas cosillas. Bolsa de equipo, el gorro de corsario. Propio incendiario. Palo doble. Vale, bien. Acción. Éxito. Más uno solo. Este objeto solo puede ser refundido, no puede ser creado, por cierto. Vale. Fallamos por el repasar. Pero bueno. Vamos a ver. Coste entre 2. Bueno. Vale. Y con esto está perfecto. Vamos a mejorar la soga aérea.
Contra más alto, más mejorado es un equipo, es más fácil es mejorarlo a un mayor nivel. Por eso ha sido tan sencillo subirlo de más 2 a más 3. En cambio, no es más complicado subirlo de 0 a más 3. Cuchillos. Pero bueno. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Equipo de Eric. Como veis, más encanto, más agilidad, misma evasión, más defensa. Lo que sí que vamos a hacer es subir los guantes del nuevo. No va a costar mucho. Así que ya que estamos, equilibramos. Vale, pues ya está. Vale. Por ahora ahí lo vamos a dejar. Y este que nos vende. Que viene lo mismo. Destacar los cuernos y el metrero. Y hemos mejorado bastante el equipamiento, el equipo de Eric. Todo más 3. Aunque faltan las armas, pero bueno. Ya que ya las mejoraremos en la próxima parada. Que ya hemos estado un rato aquí. Antes de irnos para la de esta, vamos a tirarte de regreso. A la guarida de los vikingos. Por revisar un poco. A ver si hay algo más que. No parece haber nada en especial. Pero bueno. Parece ser que no hay nada que hacer por aquí. Así que nos vamos. Tal como vinimos. Más que nada me pasa por revisar. Ya está. Así de simple. Que perfectamente puede haber hecho esto. Mire, y hay alguno.
Bueno, ya parece ser que podemos volver a la náutica. Pero bueno, eso son todo cosas secundarias. Vamos a lo que... A lo que vamos. Ya habrá tiempo de volver. De visitar las náuticas si sobra tiempo en otro capítulo y todo eso. Aquí a lo que hay que hacer. A zurrar a este. ¿Por qué zurrar a este? Pues no tiene nada. Táctica. Lucha prudente. Cumplir órdenes. Confirmar. Sí, mejor es vendiendo que... las cosas como son. Hierba de subir 43. Recalcitración. Aprendido. A ver. ¿Qué te saco yo? Pegaré para la pirueta rosa que para un... Ya, por cierto, ¿hay algún punto nuevo? No. ¿Qué puntos brillantes nuevos? Me preguntáis por qué vamos por arriba, aparte porque ahí está la misión. Es para hacer una visita de bosque de sello. Vamos a la gas. Oh yeah. Se te sube. Mueve montañas. Ok. Me ha costado 14. Vale. En la próxima parada voy a realizar una cosa en la próxima hoguera.
Pues esta la haremos. Esta que tiene que matar un enemigo variante. Y lo haremos. Y vamos a venir por aquí un momentito. Para mirar la zona y eso. Vale, bien. Aquí no hay campamento, así que no necesito saber más de este lugar. Simplemente era por revisar eso, pero si no hay campamento, no necesito de venir. Si hubiera, pues sería ya el fruto. Pero como no lo hay, pues con entrar para confirmar, que no me acordaba, pues está hecho. Voy a tocarlo porque no me acuerdo de estos. Sí, a esto ya me hace la torre. Ahora me acuerdo. All is well that ends well. Están cómicos. Y los patos estos... son variantes de exploradores. Our triumph was never in. Por cierto. Miscelánea. Formación. Me gusta tener los magos al final. Y ya. Y Hendrik es más mago que Erika, así que penúltimo. Esto les había borrado. Estos son dientes de plato blanco. Pull your socks up. Cuando tienes el crítico, te hace un que el bicho me lo ha contado. Ha! Easy. A ver. 20 para la hiera estocada. Voy a esperar. A esperar a la hiera estocada. No sé lo que buscar. Venga, estocada. And stay down. ¡Oh! ¡Qué rápido! Me gusta cuando las cosas van rápido. Oh!
done yet! Here! Mierda. No me esperaba que fuera un ataque. Ciertamente no me lo esperaba. I'm not done yet! Let the darkness consume you! Victory is ours. A ver con el bichito, Otra cosa no, pero el cabrón era duro. Voy a haber aprovechado para mejorar mapas. Pero bueno. Voy a aprovecharlo para el agua. Rectificar. Eric. Alas, confirmar. Escenario para el personaje. Eric, espadas. Que he echado cuenta. Y... aparte me dejarla para con estocada abierta, que lo de menos. Creo que esta es... no. Puta vida. Entonces es esta. Es esa. Vale, pues
pues a rectificar de nuevo. Espada. Entonces sí que tira para abajo. Porque lo que buscamos entonces es esta. Que tenía esperanzas de que por un caso fuera esta, pero no ha podido ser. Esta es la que... Esta nos va a buscar muchos daños, esta habilidad. Entonces ya, pues... Puedo subir esta de acá, la verdad. Pero bueno. De hecho sí puedo. Entonces no tengo ni idea de esto, sí sé que es esto y... Rectificar de nuevo. Pero necesitas entonces. Si igualmente entonces vamos a ser prácticos. Vamos a mejorar cuchillos ahora. Y ya estoy de esta parte ir despacito. Puesto que no hay prisa. Si hubiera podido hacerlo más rápido, lo habría hecho. No, da igual. Básicamente. Oh. Mira tú qué cosita. El dragoncete se ha ido de vacaciones. Veremos a dónde se ha ido el dragoncete. Something is not right here. Beyond. Behind me! Es negro. Since time beyond memory, I have been sealed away in that frozen fjord. But now I am released. Alas, my lengthy imprisonment has sorely depleted my powers. If the skies above Sniffelheim are to once more dance with fire, then first I must feast. You shall have the honor of being the auroral serpent's Sabar. Práctica, todos, cumplir, confirmar. Esta habilidad. Do not give in! Habilidades. Pull Libro your de socks justicia. up.
You're not gonna like this! Barra de Do mágica. not give in! Conjuros. Ah, pues no. Pues esto va a ser muy bonito. No, que voy a ver. Se me ha acabado. Conjuros. Pull your socks up! Esto es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer. Menudos tíos, ¿a que sí? Por eso mola. Eric. Y ya lo he dejado a media vida. Ahora tengo dos cositas aquí encima. Uy, qué fortalecimiento. Yo veo justicia. Juro.
All is well that ends well. You are strong, just like the detestable luminary, the one who sealed me away all those years ago. But where Aldwin succeeded, you shall succumb. What the... Can't... Piteous wretches, prepare to be consumed! Presencia. No! My strength! It's straining away! What is that awful noise? Serena. Beast, be gone, thou black offence! May heaven's winds propel thee hence! Don't worry, everyone. I'll have you back on your feet in no time. Consta que el mérito del asesinato se lo lleva a él. ¿Qué es que la ha cogido, Who are... No way! Bold luminary, Yggdrasil's chosen, long have I waited to greet you. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. It's ever so nice to see you all again. Serena, it's really you. Thanks for helping us out there. But where did you spring from, and where have you been? I've been trying to make my way back to Arborea ever since that awful day. But I got rather sidetracked seeing to those who needed my help. When I heard that the golden iceberg blocking Sniffelheim Harbour had melted away, I decided to try and make my way home from there. I never thought I'd meet you on the way. You're heading to Arborea, eh? We're on our way there ourselves. Reckoned you keepers would be the best folk to ask about a certain sacred flying contraption. A flying contraption? Well, I've never heard of such a thing, but I'm sure Father Benedictus will know something about it. It's so wonderful to see you all again. Would you mind awfully if I tagged along with you? If we follow the path up the mountain, we'll be in Arborea in no time. Well then, shall we? Oh, hello. Oh. People.
Mira, vente aquí. El panel de Serena. Ciento. Serania. Formación. Serena. Prefiero a Serena, básicamente. Prefiero a Serena sobre... Es este. El rojo. You're not gonna like this! ¿Qué será esta melodía? Vamos a empezar por la renovación. Siempre viene bien. Ahora que pienso, táctica, todo, lucha prudente, cumplir órdenes, confirmar, más rápido. Tampoco hace falta ponerse la cabeza. Our triumph was never in doubt. Pues tremenda experiencia que tú has dicho eso. No está mal. Bueno, de hecho eso más de la... No nos olvidemos de la vida. Winds propel thee hence! Coño, que tiene mega tornado. Victory is ours. Ese más el mundo. ¿Para qué mentir?
No me esperaba encontrarme de vuelta con nueva temporada. Pero no me quejo. Esta cosa es distinta. O no. No sé. May heaven's winds propel thee hence! Se ha ido para el suelo. No parece diferente. Ah, se llama el estatua guardiana. El otro es coloso viviente. No, coloso guardiana. No sé. Bueno, a seguir acumulando puntos con Jade. This is awful. It was so beautiful here before. Our poor little angels. Veronica, Serena, please come back. We'll do anything. Supongo que serán los padres. Fidelis, Alma, you must not lose hope. Veronica and Serena are the heirs to the power of that most holy of sages. As long as they are together, there is nothing that can... Oh, Oh, que no están juntas. Serena? Is it really you? Mother? Father? You're alive! Oh, Serena, my little angel. I never thought I'd see you again. Serena, my child, have you come back to us alone? What of Veronica? She's not here. But I thought she must have made her way home already. She's certainly somewhere nearby. I can sense it. Somewhere north of here. You could really tell where she is? Yes, it's her. I know it is. We have to go and find her. No es que no lo hago muy bien, pero bueno. A ver, hay... Aquí no hay vendedores de armas ni siquiera, pues...
You think Veronica's really here? If she is, she's keeping a low profile. When we were children, Veronica and I would often come to this grove to play. I was sure she would be waiting for me here. Veronica! Veronica, where are you? Oh. Ah, there she is. I knew it. Wake up, lazy bones. You'll catch cold sleeping outside like this. Ahora viene las malas noticias. Veronica? Hmm? Look, her staff is shining, and so is the mark on your hand. Do you think if you touch it, you might have one of your visions? If Yggdrasil falls, the world will... I have to do something. You're the only ones who can save this world. Don't let me down. You'll have to go on without me, Serena. Look after the luminary. Tal como habéis visto. Veronica, you gave your life to save us. No. Sí. Se muere. Oh, darling. Even in your final moments, you were thinking of your friends. No! Oh, Veronica. Como gruñe. Why must the good die young? She wasn't here after all. She's gone. But I will not let her death be in vain. Where she led, I must follow. I have to tell everyone. I have to tell Mother and Father. Y esto ya lo sabía.
Mirando cosillas por internet me enteré. No me hizo mucha gracia enterarme, pero bueno. Me enteré de que se moría. O great and glorious Yggdrasil, whose holy heart is the symbol of all life, today we mourn the loss of a beloved child of Arborea. Though she came into life with another of your hallowed leaves, she departed this realm alone. May she one day return to you and bloom again upon your branches. Y ahora entendéis la conversación que hubo sobre... I thank you all for gathering here today to celebrate the life of my dear sister. Como digo, ahora entenderéis el porqué de dicha conversación en que hablaban de si morirían juntas o no. Y Verónica decía que si llegara el momento le gustaría que fueran juntas, pero ya juntas en plan de viejas. Pues por eso se puso a hablar sobre la muerte antes de todos estos sucesos. Antes de ir a la cima, al corazón de Brasil. Por esto. Even in her darkest hour, Veronica thought not of herself, but only of protecting the luminary. She was a keeper to the last. Now, I ask that each of you offer up a lock of hair to the sacred flame, that its light may guide her on her way back to the World Tree. Oh, Veronica, my little angel. Curse you, Mordigan. Why could you not have taken me instead? My darling, darling daughter. How could you leave us without saying goodbye? Serena appears steadfast despite her grief. But the sight of her poor parents is heartbreaking indeed. My child, I must speak with you and your friends. When you have a moment, please come to the cathedral. Menudo momento, ¿eh? Forgive me for summoning you here at this time of sadness, but there is something I believe you will be eager to hear. You came in search of the sacred conveyance upon which Erdwin and his allies rode out to face the Dark One, did you not? How did you know that? Some days before your arrival, Holy Yggdrasil granted me another vision. I saw you, honored luminary. You were standing alongside Serena upon a great white object that transported you to an island in the sky. A strange and beautiful place. And you think this was a vision of the future? I do, for in my dream, Veronica was not with you. I have been greatly troubled as to what her absence might mean. I had hoped and prayed
that my fears were unfounded, yet, alas, they were not. Which made me wonder if the conveyance upon which you stood might also be real. And then I remembered. Cetacea. The legends tell of a divine being who soared through the skies on silver wings, a beast summoned to Erdwin's side by a mystical melody. Perhaps it was upon Cetacea's back that you rode in my vision, and perhaps the island upon which you alighted is the next step on your journey. I intend to scour the annals for indications of how she might be summoned. I will inform you forthwith if my researches should prove fruitful. Now, the day's unhappy events have surely taken their toll. Rooms have been prepared for you all at the inn. Pray, rest a while. A mí me jode bastante que hayan matado a la Verónica, la verdad. Al final era mi personaje favorito. Pero... O sea, tiene personalidad. Eric también me mola, pero... Verónica era quien más se comía esa escena. Pero bueno, ahora por lo que tengo entendido, Serena va a cobrar bastante más importancia. De hecho, es uno de los motivos por el cual Verónica tenía tanta presencia al principio, en la primera habitación, por esto, porque la iban a matar. Básicamente. Entonces, pues si la van a matar, que mientras esté, que brille. Básico. It's a love song from the Age of Heroes. The story of a lady pining for her long-lost sweetheart. No one remembers who wrote it, but I've loved it since I was a little girl. You know, something's been bothering me. Veronica? We were born at the same time. So our leaves bloomed at the same time, didn't they? Do you think they'll fall at the same time too? I don't know. You've always been a bit slow, to be honest. But I hope they do. Serena, I want you to promise me something. If anything happens to me, promise you'll finish this without me. I
shan't promise anything of the sort. I don't even want to think of such things. If only I had promised to do as she asked. Perhaps she might have been able to make her sacrifice more easily. She was right, you know. I always have been slow. When it came to talking, or walking, or learning magic, I was always a step behind her. But now I must tread my own path. Alone. I hate to ask, but would you mind awfully not going anywhere for a little while? I think I'm going to cry. Thank you. I'm sorry to be such a bother, but I shan't be one any longer. Veronica died to save me. I must make the most of my life, for her sake. Se corta el pelo. No sé por qué, pero bueno. Por mí bien. No more tears. That was the old me. Goodbye. What in the world? I feel different. Thank you, dear sister. Aquí está. 2.0. Área para el personaje. Ahora tenemos un motivo para tener todos paritas.
Por mucho que me llame esto, pues muy caro. Y quiero pillar esta cosa. Y bueno, ya lo siguiente pues es ahorrar para estas que son ultra mega caras y ya. Básicamente. El eco cautivador. El reino sagrado. No, y la probabilidad de inspiración. Igualmente. Bueno, y la gracia de la diosa. Y luego ya pues sería sacar las combinadas estas para ver qué son, básicamente. Me da gracia, lo de Serena. Pero bueno. En parte tiene sentido. Porque quieras que no... Me meten 2.0. Y lo que sería. Y con eso pues... Mira la de cantidad de conjuros que sabe. Ahora. Que entendí, era tornado.
Doble potencia, multifortalecimiento, penetración, barrera mágica. Omniconfusión. Creación mágica. Todos los himnos. Melodía sagrada. Pero no, pero saca un buen personaje. ¿Dónde está? He buscado en mi navegador. Anda, Henry. Esperaría que estuviera por algún lado. No sé por cuál, pero por alguno. En fin, vale. Kendrick, de todo donde estés, no te encuentro. Si ya tengo, si quieres, un título. De hecho, estaba dentro.
cómo se mortifica. En fin. Se siente muy culpable de todo lo que ha sucedido aquí. Por no darse cuenta, por no pararlo cuando yo podría haberlo hecho. Por estar en la posición de haber evitado todo y no hacerlo. Por no darse cuenta de lo que estaba pasando, pero él estaba en posición de evitarlo. Y por eso se mortifica. Como es. Sí. Todo lo que pasa por culpa de Mordegon, él se siente culpable. Como todo el mundo se da cuenta y hasta cierto punto tiene sentido. Good morning! Or should I say good afternoon? The sun's already high in the sky. Father Benedictus dropped by earlier. He says he has something to show us at the top of the mountain. Everyone else has gone on ahead. But I thought I'd wait for you. Shall we go and join them? There's a little door to the right of the cathedral. The path is through there. La verdad es que a Verónica no me hace falta, pero no digo que me es muy práctico que sea la combinación de ahora de ella misma y de Verónica. Me permite tener todo lo que quería tener en un mismo personaje, básicamente. Porque Rob no me termina de convencer, más que nada por sus limitaciones en magias ofensivas. Ah, there you are. So glad you could finally join us. Yggdrasil blessed me with another vision in the night. I saw Veronica standing upon this very ledge. It is known as Luminary's Landing. When Erdwin descended from the heavens after facing the Dark One, this is where he alighted. And this is the Calamus flute. In my dream, Veronica played upon it. It once belonged to the great sage Serenica. She left it in Arborea on her final visit, the day after the Dark One finally fell. I gave it to Veronica as a memento of her heroic ancestor. And yet, when I awoke this morning, there it was, upon my pillow. It is a sign. The flute will reveal the path you must tread. Serena, my child, if you would be so kind. Of course. I think I must be doing it wrong. But if Veronica was playing it in Father Benedictus's vision, it must be the key. Can you try, perhaps? The mark! It's glowing! Es una caña de pescar. What the? A fishing rod? I fear it is I who am seeing visions. You got a bite! Oh, go on, darling. Reel it in.
Y aquí tenemos nuestra montura voladora. No me esperaba una ballena con alas, la verdad. Esto ya sí que no A lo sabía. flying fish? No, that's a whale. So it was as I suspected. It was upon her back that you rode in my dream. The sacred conveyance of the luminary, Cetacea. De ahí el nombre, Cetacea. Porque las ballenas son cetáceos. Creo. It seems that she heeds the call of the flute. You must play it whenever you require her aid. Go, luminary, and seek out the floating island. It is the world tree's will. Whatever awaits you there will surely aid you in the fight against the Lord of Shadows. Do not let Veronica's sacrifice be in vain. Now, play. Minoid. No sé yo, pero a mí ir así me causa de todo menos confianza. No sé, unos asientos, unas monturas, unos cinturones, algo a lo que está, en lo que sujetarse. Pero es que estamos literalmente, en fin, ya me entendéis. A ver. A ver, ¿y qué cojones pasa con esto? Podemos bajar con... Ah, vale. Estos son sitios... No. Estos son zonas de descenso. Ok. Vale, me entiende. Hola. Esto mola mucho. Vamos a ir a donde toca, pero luego nos espera una exploración aérea importante. Eso sí, con esta con el bichete podemos ir a los pocos sitios y ya. Venga, vamos a la casa de Kamisama. No me jodas, no me digáis que no lo parece. So there really is an island in the sky, just as Father Benedictus said. I wonder if he was right about there being something helpful here too. Is that a temple of some sort? Well, there must be some reason we were brought here. Shall we go and find out what it is? A ver, hay puntos... Sí, hay puntitos. ¿Y coges? Sí. Y por un casual tenemos que de regreso a... Sí, tenemos que de regreso a mi puta idea, a mi puta idea también.
Eso siempre es bueno. Dice que es eso, pero parece raro. Y como parece raro, vale, de haber entendido. A ver qué transporta la nueva versión de Cetacea. En teoría se debería portar bien, bueno, es Verónica y Selena en el mismo cuerpo, así, al fin y al cabo. A efectos prácticos. We can see you, you know. Come out from behind there. Coño. What is it? El primo de Boo. Ah, it's you! I'm of the Watchers. The Watchers? And what are they? El primo de Of Boo. course. Ground dwellers not know. Not know of us. We watch over Erdrea. Well, what do you know? And what are you doing skulking behind a pillar, Mr. Watcher? This is home. Home of all of us. Once were many islands, many watchers. But attack came, Lord of Shadows. All crashed. Only this island remains. Only me. That's awful. Morrigan got to you guys too, huh? Sounds like you've been through a lot. Sorry if I was out of line just now. How come you survived anyway? And why did this place get left alone? Guiding light burns within. Has burned since time began. Was in Temple of Dawn. Here. Was cleaning. Attack came. Was protected by guiding light. This guiding light of yours sounds pretty special. Oh, we're here looking for a special something to help us defeat the Lord of Shadows. Do you think the guiding light might be it? Not know. Is not weapon. Cannot defeat. Perhaps. Wish to help. But I'm only child. Know little of world yet. Guess we'll just have to take a look for ourselves then, huh? Yes. But what are we going to do about our poor little friend here? Not worry. I'm fine. I'm Watcher. Story of Watchers not over. You beat Lord of Shadows. Then World Tree returns. Cycle restored. Life and rebirth. Dead ones get new life. My brothers. My sisters. All begins again. Please, Luminary, succeed. Wait. You know who he is? Claro. Soy un vigilante. Sí. Vale. Boo ha tenido niños y de alguna forma han acabado en Dragon Quest. No nos vamos a hacer. Oh, yo recuerdo estos hierbajos. Y estos, hay un hierbajo de estos en Sangrila. ¿Por qué? Oh, it's beautiful. And so holy. I feel purer just looking at it. Wait, the mark! Whoa! Did all that light just get squished down into that little thing?
La luz guía, que nos guiará e Oh, iluminará look. nuestro camino. O que nos guiará iluminando nuestro camino. I sense something very special in them. I know this feeling. Yggdrasil, I think you should take a closer look, don't you? I've a feeling they have something rather important to show us. Brotes de Yggdrasil, supongo. Yggdrasil tuvo niños. Y estos son niños de Yggdrasil. You all saw that too, right? Yes, that man. The mark on his hand. Oh, you don't think... Aye, I do. And I've a feeling you've the same instinct, laddie, eh? That was Erdwin, the luminary of legend. I never thought I'd see him with my own eyes. So those were the original heroes? The ones who defeated the Dark One way back when? The more we know about them, the more chance we have of finding out how they beat him, right? Ah, you're not wrong. Let's see what those other seedlings have to show us, shall we? Did you see the size of that hammer? Was it just me, or did it seem special somehow? It was no weapon, that much is certain. A forging hammer, if I am not mistaken. But what were they forging? I wonder... Well, I think we all know where they were at least, don't we? Let's see if the last seedling makes things any clearer. Supongo que forjarían la espada de la luz. Supongo. I know that view. I'm sure of it. So if I understand what we saw correctly, they found some ore and a hammer, then went up a mountain and forged a sword. Wait, of course. The Sword of Light. Indeed. They would not have gone into battle with the Dark One unarmed. Yes, that's the power we need. That's how we'll drive the darkness from the world. But Mordigan took it, right? Unless... Are these visions trying to say we need to... Yeah, that must be it. We need to make our own Sword of Light, just like the old heroes did. All right, we've got ourselves a plan. Not much of a plan, but we'll just have to fill in the gaps as we go. Let's start by paying a visit to the places we saw in those visions.
I'm betting we'll find some more clues there. Aye. It looked like they found that ore on another one of these floating islands. I reckon we'll need to have a word with our wee pal about that. And that was Gallopolis in the vision where they had the hammer, right? Maybe the Sultan knows something. Oh, and I remember now. That mountain. It's the volcano near Hotto, isn't it? How could I forget? Oh, it sounds like we're going on a wee world tour then. Hotto, Gallopolis, and wherever that other island happens to be. It seems we're setting off on another adventure, Veronica. You'll be with us in spirit. I know it. All right, let's go to work. You find, Luminary? Thing you seek? All is intriguing. Remember a tale from my grandfather. Guiding light helped ancient heroes. Helped in forging of sword. Sword to beat darkness. You have seen their quest. Floating island. Island of vision. This is called Battleground. Battleground? Why would anyone go looking for ore on a battleground? Mine was there. Mine of great ores. Great powers fought for ores. Great battle occurred. Great losses. Great pain. Victors took all. No ore. No more. Perhaps. Tale of centuries ago. Perhaps tale false. Perhaps or remain. Perhaps. Well, it can't hurt to go and have a look now, can it? Come on, you lot. If you forget purpose, if you need clues, come to me. Tales from Grandfather may help. Good luck! Ah, mira tú qué práctico. Pero bueno, me parece este un buen momento para dejarlo, la verdad. ¿Podemos volver a refugio de bestión? Sí, bien, vale, genial. Entonces, me parece un momento genial para dejarlo, como ya he dicho. En este lugar. Y en el próximo vídeo exploraremos todas las zonas estas de los cielos, a ver qué hay por los soldares y todo el lío. Y bueno, lo he dicho. Vamos a ir dejando por aquí. No sé cuánto llevaremos, pero bueno. Oh, menos novedad. 2 horas casi. Como viene siendo tradición y costumbre últimamente. Así que aquí lo vamos dejando. Y en el próximo vídeo, pues continuaremos la aventura. ¿No?